is the women space. It's the wing that we occupied only for women. On the corridor, many times we use this space for painting our banners for the protests, and when we go for demos, we paint our banners here. So one sleeping space was here, another one here. Here it was the German lessons room, and also there was our free shop on that corner. And on the wall up there, there was a transpi, and it was written, "You have nothing to lose but your chains." And it stayed from until the end, the transpi there. We are here to stay. Exactly. Really. Wow. Refugees movement, Berlin. This is where after everybody was evicted after all the movements. So it's really this is what Sister Mimi and I, let me live my life. This were the last moments for Mimi. I remember Would have arrested her. when she went out, Yeah. the police came and arrested the friends. Yes. And this was someone who had been struggling with the system. Imagine Mimi came here when she was 17 years. How much the system had damaged her. Just Do you think 17 she's years. damaged because of all the system? Yes, it's the system. It gets into your head and makes you crazy. Tenemos muy feliz cuando estamos nosotros en esta habitación. Todo ni arreglamos todas las cosas en esta habitación. Ahí vive yo, allí, que estamos muy felices. Allí nosotros dormimos, yo y mi familia. Allí vives el Turcay, mi vecino de Turcay, que tenía su niño pequeño, ahí entró en sola habitación, el Turcay de Turquía. Vives otras personas que no tenías familia, estaba viejo, tenías un colchón y dormir allí. Y allí vives 10 personas, allí. Está 2 familias ahí. Ahí tenía la cocina, ahí tenía la agua, que ahí tenías una de esto como se limpias, la agua. Estamos muy felices, muy felices, muy felices. Cuando nosotros sabíamos que el primo de mi marido él vive allí, estamos todos del Görlitzer Park, todos venimos allí, en esta habitación. Cuando ha venido la policía, y me ha dado fuera de la escuela de allí, con Bezirksamt de Kreuzberg, me ha mandado en Gato, en Spandau, que tenías una catástrofe. De ahí de ventana podemos, vemos donde ha hablado la mujer del Bezirksamt. Bájate María que mutamos en otras casas allí en Kreuzberg. Está muy bien. No, estamos allí. No, estamos allí. Para nosotros está muy bien allí. No María, con los africanos, dale fuego. Dale, poneles lo benzina, lo gas, todos los niños se van a morir,
tú vete abajo con todos familias de romenis, con todos kindas, que va a morir. Y tú te vas en cárcel. Está tu en culpa que tú no le dejas para darle fuera. Tú. Vosotros estás europeos. Vete abajo con toda familia. Ha venido un grupo de policía, no me ha dejado por allí, me ha dejado por allí, por la escalera de refugios, de allí, así, que está una gang. Me ha embarcado en bus y me ha mandado en Spanda o gato. ¿Sabes cómo está? Como un cárcel. Como un cárcel, está un catástrofe así. Estamos como las prisioneros. No, bájate. No, solo, cada uno. Vite, no estamos criminales, ¿por qué me tratas así? Que no queremos nada, porque estamos ni animales. Los animales están tratando más bien. Shh, cállate. Langsam, nicht sprechen. Shh, langsam. Das hier. Vale, estamos todos, tenemos miedo. The first time I came to Oranian Platz, I Tell think me, you how were the was most it? prominent person I admired. Napoli. Really? I don't know if you remember. Don't joke with me. I'm not joking with you, I'm saying this for real. Because I came to Oranienplatz, for me, I felt, I understood the importance of this struggle. But I also felt the environment, it was too hostile for a woman to be in this kind of a space. But the fact that you slept there the whole time, you did, like you were the core. I was like, wow, that's a very brave woman. And I was like, wow. But her strength is not my strength. So I decided I'm going to put my strength on something else. And when there was this occupation, I remember, there was a struggle. It was a struggle within the movement as women to get organized. And the biggest struggle was the basics, that the more we decided to have a space for us, the more curious the men got to know why we wanted a space for us. Can you tell me why do you took space as woman space? We needed the space as women because we needed a safe space for ourselves to address issues that touched us as women to begin with. The struggle is completely one. Because if I run you through the reasons why we were all struggling at Oranienplatz, was the residence pflicht, which we all faced. It was the voucher system, which we all faced. It was the isolation. It was a case for everybody. It was lack of work permit. It was lack of the German possibility to study. This is something we were all facing. But besides, the problems that face women, just because they are women, these are the problems we wanted to concentrate on. Well, there were two occupations. Here in the school, occupation of the roof, and at Oranienplatz, occupation of the tree. 5 days occupy the tree, and then 9 days occupation of the roof. I saw civil disobedience from the Germans themselves in this time. I saw real solidarity from the neighborhood. This was real. And what was so good was that the police was not prepared that for 9 days they would be here trying to evict a movement. They assumed it was going to be a one-day action, kick out all the people, and then it's done.
but they had to be here for 9 days. The demonstrations, whenever we called demonstrations, there were 4,000, 5,000 people. This was real. The solidarity was real. And this connected people from all over the world. That's why Women in Exile is fighting. That's why different organizations are fighting. So which means we are not evicted. No, we have only shifted. It's just that simple. Yeah. Germany is giving the weapons, guns, ammunition. They import it to our countries. We're still gonna come here. How can it be that in a rich and powerful country like Germany, families with children have to live in a park? A country that often elsewhere demands the respect for human rights and dignity should respect those rights also for us. We appeal to the Senate that the authorities will not let us sleep in the park and that we find altogether a solution for all people who live in the school. Dankeschön. It's been over 1 year and a half since we occupied the school. We have built a community, and this community belongs to Kreuzberg, and Kreuzberg belongs to we. Yeah. You cannot deny our existence and our will to stay where we feel at home. We feel at home in Gerhard Hauptmann Schule. Germany is a democratic country. It's supposed to be. It's supposed to be democratic, aber ich verstehe nicht, wie der Mensch so gequält werden bis zu diesem Punkt. Und wir sitzen hier rum mit dicken Autos, mit alles. Hey, wir sind der Trash of Kapitalismus. Das ist, was die Kolonialismus hinterlassen hat. Also wundert ihr euch nicht, weil solange ihr noch weiter die Ressourcen plündert, werden wir nicht aufhören, hierher zu kommen. Wir werden kommen. Die sollen hier den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, aber sie sollen eben nicht an diesem gesellschaftlichen Reichtum dann teilhaben. Und diese gesellschaftlichen Positionen, die sind gesellschaftlich geschaffen worden. Also die sind historisch entstanden durch eben diese verschiedenen Ausbeutungsbedingungen, durch koloniale Verhältnisse und internationale Arbeitsteilung und Imperialismus. Und diese gesellschaftlichen Verhältnisse werden aber nicht auf den Kapitalismus zurückgeführt, sondern auf natürliche Unterschiede, darauf, dass es zum Beispiel verschiedene Rassen gibt. Diese Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen, das erleben wir direkt an unserem eigenen Leib. Einmal war es unversiegbare Produktionsmigranten gesehen, dann zu der Wende, unerwünschte, freiwillig, illegale, bis hin zur nach der Wende dann Zigarettenmafia, Zigarettenverkäufer, Versorgungsengpässe, Verursacher in der DDR.
das führte ja gerade in den 90er Jahren, als eben die Mauer fiel, kam ja dieses Verlangen nach einer deutschen Identität, die seit der Gründung der Nation die große Frage ist, wer oder was ist deutsch, wer oder was hält diese Nation überhaupt zusammen? Ja, das ist eine Frage, die bis heute ja nicht beantwortet ist, weil Rasse kann es ja nicht sein. Ja, also deutsches Blut, wissen wir, ist inexistent. Und die Wiedervereinigung war für mich irgendwie etwas, wo People of Color, wo schwarze Menschen auf einmal nicht mehr mitgedacht waren, weil sie sozusagen jetzt zu viel waren. Wir mussten jetzt irgendwo hin, aber bitte nicht bei uns und nicht in der Nachbarschaft und nicht in den Schulen. Und genau nach 30 Jahren Wiedervereinigung, wo so viel zelebriert wurde, wo so viel gefeiert wurde, kam Hanau, wo ein rassistischer Mörder 9 Menschen umgebracht hat, unschuldige Menschen sehr widerlich umgebracht hat und wir alle wieder irgendwie in die Situation hineinversetzt wurden, nicht willkommen zu sein, nicht hierher gehören zu sollen und bedroht zu sein. Wiedervereinigung viel, viel mehr ist als nur 2 Staaten kommen wieder zusammen, sondern Wiedervereinigung ist viel, viel mehr als das. Wiedervereinigung bedeutet Heilung. Wiedervereinigung sollte bedeuten, dass wir Systeme zerschlagen und dafür sorgen, dass gute, liebevolle, achtsame, intersektionelle Systeme erschaffen werden, das alle mitdenkt, ein System, was alle mitdenkt. Und auf diese Wiedervereinigung warte ich. Ich warte noch auf die Wiedervereinigung.